Welcome everyone to our first video with me, John. നമുക്ക് പലർക്കും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്ക് പെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വരുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കയറി സ്ട്രെച്ചസ് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസസ് നോക്കും. പക്ഷേ സംടൈംസ് ഇത് ഭയങ്കര ജനറിക് ആയിരിക്കും. Or they might not be the areas that you should be focusing on. Next few minutes, I'm going to show you 5 things you can do to actually help with your back pain. ഇപ്പോൾ പലർക്കും എന്നെ അറിയണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ പേര് ജോൺ. I've been working as a physiotherapist in Australia for the past 5 years. I see back pain almost എല്ലാ ദിവസവും, and I would say this is probably the most common thing that walks into my clinic every day. നമ്മൾ പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും. And all of this can cause 2 issues. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സേഴ്സ് can get quite tight. അത് ആ മസിൽ ഷോർട്ട് ആവുമ്പോൾ which moves the pelvis forward. And the other thing that can happen is that you get weak glutes. So കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ glute muscles tend to switch off. So tight muscles ഫ്രണ്ടിലും weak muscles ബാക്കിലും വരുമ്പോൾ you have a lot of strain going through your lower back, which can cause lower back pain. So ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 5 കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമുക്ക് ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സേഴ്സ് എങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഈ സ്ട്രെച്ചിനായിട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഫൈൻഡ് എ കംഫർട്ടബിൾ സ്പോട്ട്. നീല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് നീല് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്സസൈസ്. സോ ഇൻ ദ നീലിംഗ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റിലാണെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റിൽ നീൽ ചെയ്തിട്ട് I want you to think about നമ്മുടെ pelvis എന്താ ചെയ്യണേന്ന്. So I want you to tuck your pelvis in and then slowly lean forward. And you should be feeling our stretcher at the front of your hip. If you're not feeling that front of your hip, it's most likely അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ pelvis ടക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നീൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടായാലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും make sure that the pelvis is tucked. ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 20 seconds ഹോൾഡ് ചെയ്യുക and then repeat it 3 times. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ ആ ടൈറ്റ് ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സേഴ്സിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഇസ് കോൾഡ് കാറ്റ് ആൻഡ് കൗ. ഇതൊരു ഫണ്ണി പേരാണ്, പക്ഷെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ പേരിട്ടേക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോയിങ് ഓൺ our hands and knees. ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് സർഫേസിൽ യോഗ മാറ്റ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റിൽ നമ്മൾ നീൽ ചെയ്യുക. And then we are slowly bringing our back up and down. And while doing this നമ്മൾ നോർമലി ബ്രീത് ചെയ്യുക. ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും മൂവ് ചെയ്യാൻ. ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന വരുമോ. So this exercise is really good to get rid of that fear of movement. നമ്മൾ ഇതൊരു സേഫ് എക്സസൈസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേദന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് I want you to do is not go into that movement. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഫീൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യണം that movement is safe. അപ്പോൾ our body will calm down, our muscles-ന്റെ ടെൻഷനൊക്കെ പോകും and we can start moving better again. ഇതൊരു 10 times ചെയ്യുക and then I want you to repeat it twice. നെക്സ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് glute bridges ആണ്. നമ്മൾ ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സേഴ്സ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സേഴ്സിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള glute മസിൽസിനെ നമുക്കൊന്ന് വേക്കൻ അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ നിലത്ത് കിടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മാറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ഫ്ലോറിംഗ് ആണെങ്കിലും get something comfortable. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാല് knees bend ചെയ്യുന്നു and we're trying to lift our hips off the floor. Make sure we are squeezing the glutes before we go up. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ glutes squeeze ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ a lot of times ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് patients tend to use their backs a lot more and വേദനയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് that can be quite straining. And ഇത് പയ്യെ മേലോട്ടും താഴോട്ടും പോവുക. There's no rush, no need to speed up, and I want you to do this for 10 to 12 times and repeat it 3 times. അടുത്തതായി fourth thing is the glute stretch. So glutes നമ്മൾ stronger ആക്കുന്നു, as well as low back pain വരുമ്പോൾ
സാധാരണ lower backന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള muscles, which is the glutes, tend to also get tight. കാരണം പെയിൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ആ മസിൽസിനെ അത്ര യൂസ് ചെയ്യില്ല, and they rely on other areas around it. So when the glutes get overused, അത് മിക്കവാറും ടൈറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So ഈ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള glutesനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് you can either do this sitting down, അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിള് നീയുടെ മേളിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് പയ്യെ I want you to lean forward. With any of these exercises, നിങ്ങൾക്ക് വേദന എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ make sure you're not pushing into that pain. I want you to stop just before that pain starts. So ഒരു gentle stretch ആണെങ്കിലും it's a good starting point, but make sure we're not pushing through pain. So ഈ stretch ആണെങ്കിലും ഒരു 20 seconds hold ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് 3 times repeat ചെയ്യുക for a total of 60 seconds. If you can't do this exercise sitting down, അതായത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം. ഇതിപ്പോൾ കിടന്നിട്ട് സെയിം രീതിയിൽ ആങ്കിൾ നീയുടെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് pull the leg slowly towards you. And this is quite nice കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. And the fifth exercise is ഒരു നല്ലൊരു decompression exercise ആണ്. It's called a child's pose. For this exercise നമ്മൾ quite often kneeling ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മുട്ടുവേദന ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും people who can't lean, we will talk about a different exercise in later videos. So ഈ exerciseന് നമ്മൾ kneel ചെയ്തിട്ട് keeping our feet together, I want you to sit back into your heel and bring your hands forward and slowly bring your head to the floor. And our positionല് just കുറച്ച് നേരം relax ചെയ്ത് I just want you to breathe. So 30 seconds to 45 seconds പയ്യെ breathe ചെയ്യുക and let your back slowly relax. ഈ exercises-ലൊന്നും you shouldn't be feeling pain, and if you're feeling that sort of discomfort, I want you to stop what you're doing and to maybe back off a little bit and not go as far. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് പെയിനുള്ള എക്സസൈസസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പ് പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ സയാരിക്ക പോലെ കാലിലോട്ടേക്ക് എന്തെങ്കിലും റിഫറൽ പെയിനോ വരുവാണെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗോ ടു യുവർ ഫിസിയോ ഓർ ദ ഡോക്ടർ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസിന് എക്സസൈസസ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. and we will definitely make a video about that later. So ഈ 5 exercises നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും regularly ചെയ്യുക, as well as making sure that you keep yourself moving. So ഒത്തിരി നേരം കസേരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിലോ കിടന്ന് no more than 30 minutes spend ചെയ്യുക. So എല്ലാ 30 minutesഉം ഒരു 2 minutes എണീറ്റിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ stretches ചെയ്യുക, and make sure you keep yourself moving. So back pain വരുമ്പോൾ it is quite often hard to keep yourself moving. Motivation പോകും, കാരണം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന വരും. But എല്ലാവരും പറ്റുന്ന അത്രയും മൂവ് ചെയ്യുക. Keep yourself walking, slowly doing all the things around the house. പക്ഷേ make sure you're not pushing yourself into pain too much. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരുടെ റൂട്ടീനോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, and then hopefully ഒരു 1 or 2 weeks കഴിയുമ്പോൾ you can start seeing some results. I hope everyone found these exercises useful, and make sure you leave a comment on your suggestions for following videos, or leave a comment on any suggestions you found from this video, and make sure you're liking and subscribing, and see you next time.